guys, welcome to the stream. Okay, gameplay ku polam. Yang bakal Assassin's Creed. Okay. Is it dangerous? Edward? Privateering, is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. 2 at the most. All right. No more than 2. Promise me. சத்தியம் பண்ணி கொடுன்றாங்க. தலைவர் எங்கே கிளம்புறேன்றதுக்கு திரும்ப வரணும்னா ஓ
தமிழ் பட கிளைமேக்ஸை கட்டுற மாதிரி தலைவர் முடிச்சுக்கிட்டாரு. Blackflag gaming. Hi bro, welcome to stream bro. வாங்க bro. ப்ரோ சவுண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ப்ரோ? Blackflag ப்ரோ. கேக்குதா நான் பேசுறது முதல்ல? இதிலே ப்ளே பண்றீங்க. Was it good for you as well? Thank you bro. Laptop bro. Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Keep talking. Will you or won't you? You don't have that gold on you now, do you? Bloody fucking pirates! Yeah. All good, okay, bro. You are right. I'm on to you, Snakesby! Ikada avana tarthi podikira. Hey. Come on, mate. We're off to a bad start. எங்கிட்டு போனான்னு தெரியல. எங்கிட்டா போனா? It's 100 leagues or more to Havana. Will you walk that distance? நம்ம பாட்டு ஏறின்னு இருக்கோம். இதுதான் போன வழியான்னு தெரியாம. ஓகே, ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இதுதான். அதுதான் வந்துருக்கோம். ஈகிளை இதுதானே ஈகிளை? ஓ, இதுக்கும் மேலே போகணுமா? போகலாம். Gosh, git. Where's he running to? Follow and I'll kill you! Oh. Follow பண்ணா கொன்றுன்றான். இப்போ நானும் தரத்தோன்னா. We could work together on this. இங்கே இருக்கு. இங்கே ஒரு சிங்க்ரனைஸ் இருக்கு. Keep your distance! Oh.
உம்மாடி அடிச்சிட்டாயா ஒரு சுட்டாயா என்னடா உனக்கு வேலை செய்ய சொன்ன இப்ப என்ன கொல்ற செத்துட்டாயா ஓ மை காட் ஒழுங்கா அவன் போன வழியிலே போயிருக்கலாம் நம்ம சரி எங்க திரும்ப தொடர்ந்துன்னு தெரியலையா விட மாட்டான்டா டேய் என்னையாடா சுட்டுட்ட பைசே ஓடு மண்ட சுருள் வேற லெவல் சுருள் Senor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, let's collect your reward. Oh shit, yeah, this is mine. That schooner will do you just fine. Oh, திரும்ப Kingston, where the commandeer this ladder ship and fall out. Sorry, Kingston? No, our destination is Havana. Merchant. Quiet, you bleeding pirate. You'll hang for the mess you made out there. Sir, I had nothing to do with this attack. My crew and I had merely anchored to water and reef. Fire! Hold it! Stop them! டேய் இங்கே விசில் அடிச்சேன்டா இங்கிட்டோடா Only one reason I shouldn't vent your skull. Take my sugar! Take anything you like! I'll pay you! Anything you like! வா கம்முன்னு உள்ள வா ஓகே Oh God! Oh God! நெக்ஸ்ட் அங்கிட்டு போகணும் இப்போ Take my sugar! Take anything you like!
Anything you like. இது என்ன புதருக்குள் போராட்டம் மாதிரி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நீ தான்டா. Oh God! Oh God! Take my sugar. Take anything you like. I'll pay you. Anything you like. Okay. Next time, everybody get in Buffalo. Oh God! Oh God! Take my sugar. Take anything you like. I'll pay you. Anything you like. Oh God! Oh God! Take my sugar. Take anything you like. I'll pay you. Anything you like. Oh God! Oh God! You! Come on, then! Take my sugar. Take anything you like. By God. God's grace, sir. You saved me. A profusion of thanks. Is that yours? It is my vessel, yes. But here lies its poor captain, and I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Ah, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. But all things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Okay. Lacking a rowboat, I'm afraid we'll have to swim to my ship. Hardly the worst thing to happen. This is difficult. I should have taken the coat off. Oh, நம்ம கப்பலுக்கு இன்னொருத்தன் கப்பல் கொடுக்குறானா எடுத்து போடான்னு. அண்டா அவங்களின் Welcome aboard, Duncan. She's a modest schooner, but well suited to my purpose, trafficking cargo from my plantation and such. She'll do fine. There's a strong wind now. Let's strike to full, shall we? சரி இங்கே கட் அடிச்சு அங்க டெஃப் எடுத்துக்கலாம். Ah, there's a tug of the wind at my hair. I find a bracing comfort in the feel and smell of the ocean, the raw stink of possibility. That's a top way of seeing it, mate.
ஓகே இது ஒரு சின்ன வளைவு. We've really opened it up now, haven't we? இன்னும் ரோட்ல என்ன பாதையை காணோம் இங்கெல்லாம் Those sailors were தீவிரம். quite animated by the idea of pirates roaming these waters. Is it a real danger, do you suppose? A possibility. But most pirates storm the windward passage between Cuba and Hispaniola. Oh, I see. Yes. That is a bustling strait. Let's go down right on. But I shouldn't worry about being waylaid by pirates, truth be told. My ship is small, and I have nothing of immense value. Sugarcane, its yields, molasses, rum, that sort of thing. அவன் உட்காந்து ஜாலியாக கதை பேசிட்டு There's not வரான். a pirate living who turn his back on a keg of rum. Well, yes. Yes, I suppose that's true. Douse all but main! இங்கே வளைச்சிருவோம். Mains out, let's go! இப்போ போகலாம். எங்கடா அது Get the mainsails into the wind! சரி ஓகே. You're a natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, aye. Fantastic work. Very promising. இருந்துச்சா? All right, easy now. There you go. Welcome back. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, all right? I need you to move your head and look at these lights just here. Look up. நைஸ். That's it. Down. கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்களா? போமா. So far, so good. Let's get you up. So, welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you're gonna need this. Okay. There you go. Testing, testing. 1, 2, 3. Hello, bonjour. C'est bon? It works? All right, let's take a walk. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. ஓ கேம் வந்துச்சா? நான் என்னடா இது என்னம்மா எங்கம்மா கூப்பிட்டு போகிறேன்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து 7ஆம் அறிவு கதைங்க. வந்து அந்த எட்வர்டுன்றது வந்து இவரோட முன்னோர். இந்த இப்போ நான் இப்போ ஒரு FPP பர்சன் விளாண்டுருக்கோட முன்னோர். Impressive, right? This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. 2010 இருக்காமா? மேட் என்டர்வைட்டி ஐ ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. புதுசாக வந்து நான் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. அண்ட் இந்த மாதிரி Maybe you saw Liberation? That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course, edited versions of real history, but only the exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature, Caribbean Pirates. So that's your gig. Okay. It'll just take a minute, okay? என்ன பண்ணுன்னு சொல்லவில்லையம்மா என்ன? Well, thank you, Nancy. Bonne journée. C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci.
Mercy, thank you. This is for you. The primary tool of our trade. Your communicator. Power it up and give it a look. It's pretty slick. Okay. எனக்கு ஏதோ கொடுத்துட்டு போயிருக்கா. என்னது? My files. Employee passport. Your employer. You might have noticed that security seems a little light around here. That's because your communicator is your key to getting around. Okay, nice. நம்ம சீக்கிரம் நம்ம See that flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. Second floor. Inga second floor nu button irukku. Okay, second floor. Mariama, you kuda. Okay. You ready? Ready? Let's go. Okay, polam. Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Haytham, Connor... Edward, the pirate. Yar, matey. Very exciting. Welcome aboard. Mélanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. So, this is the Sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor, Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully one day, we can forge some fantastic experiences from what we find in there. This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. So here we are, your very own Animus workstation. This is all yours, so sit back, relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. Return to the Animus. Welcome to Animus Omega, Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. If you have any questions, comments, or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Calibrations complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Oh, எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருக்குப்பா. எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கா அப்படினு. நைஸ். Bro, Rock City Gamer bro, Lively Havana. I've been here once before. It was a truly awful pleasure. See someone you know? No. Just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right.
Flash rogue like yourself must be cautious. Yeah. இப்போ முடிஞ்சா அப்படியே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிவிடு ப்ரோ. ஓனல் ப்ரோ தெரியும் ப்ரோ, தெரியும் ப்ரோ, நைஸ் ப்ரோ. Mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. இங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஹார்பர் போர்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. No, it's nothing. Sand in my hampers. Everything clear. So where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say? இப்போதான் ப்ரோ செட் ஆயிருக்கு. I'm just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. I hope you'll tarry a bit while I conduct my meeting. It'd be a great relief to have a man of your stature nearby. Okay, follow street bonnet. I can hang about. I might have a drink. Splendid. Drink. But they don't take kindly to pirates here, do they? Enemy irukanga. Wonder how many stolen reals bought these men this perch. Everything under control here. இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி தசதரப்புல வச்சுக்கலாம் கடை பின்னால. Hola, ladies. Don't know these women, do you? No. They charge money for that kind of privilege. A few dozen reals for every hour of knowing. Oh, keen to meet them. I'm a married man. Married man of their forte, mate. இவெல்லாம் காட். Aha! Here's a purveyor of personal defences. I should acquire a blade for myself, Duncan, just as you have. This rusty razor's nothing to admire. Even so, I appear a mere kitten walking so close upon you. Perhaps a small dagger would suit me. Let's see what he says. Maybe I'll buy a sword too. We'll both jump rank. Oh, we'll be quite the pair, you and I. Twin devils. Lend us a few reals then. I did save your skin. Of course. Cheers. ¿Serio? Discúlpese, señor. No, SWAT. Hey, confirm. That's a better fit for me. How do you fare? I had only enough for a small knife, sadly. Hey, Sago bro, wow bro, big fan bro, Sago bro. Oh, Puffer Duff. I'm a big fan. I've led us astray, Duncan. Oh, no matter. I'll get us a better view. What are we looking for? A tavern with a sort of courtyard interior. மேல போணுமா நான் டேய்ரா போறேன்டா. My goodness, you're an agile chap. Every finger's a fishhook. That's how you tell a true sailor. Yes, a fine way to put it. Hey, come on, guys. Arey ras, bloody rascal. Okay, synchronize. கொடுப்போம். Sago bro எப்படி இருக்கு லைவ்? I think I see the place. We're not far. No te resistas, gordinflón. Hang tight. Oh, he's got me blind. Go, what do I do? உங்களை காப்பாத்த வந்து கொண்டிருக்கிறேன். I can't breathe. Stop or I'll break your knees when I catch you. ஓகே அவனை கொல்லணுமா? ஓகே ஓகே திருடிட்டு போனோண்ணா. ஐயோ விட்டு தொலைஞ்சிட்டேனே நான். I'm close at heels, shitbird. நமக்கு லேட்டா தான் புரியுது எல்லாம். டேய் பொறுமையா விட்றா, என்ன இவ்வளோ ஓடிட்டு இருக்கா? ஓடிடும் பிள்ளை, அங்கே தான் ஓடுறான். Here I come. வந்துட்டேன். இந்த பாரு சுத்து ஜோரு. என்னடா பக்கத்துல வர வேகமா ஓடுறா? Don't make me chase you into the harbor. ஏய் நான் உனக்கு மேல வேகமா ஓடுவேன்டா. என்னடா வேகமா ஓட மாட்டேங்கிற? ஓ கீழே இறங்கிட்டானா அவன்? பிடிச்சிருக்கலாமே இந்த இடத்துல. ஓ கேஷ் பட்டன் கேதான் தெரியலையே. நமக்கு எக்ஸில் வந்து அசாசினேட்னு காட்டும்.
கொண்டுட்டா பேசாம. கேட்சிங் பட்டன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல. You robbed the wrong man, mate. A fellow with dangerous friends. ஓகே, திரும்ப போற வழில தான் பிரச்சனை. போடா எனக்கு அவங்ககிட்ட சண்டை போடலாம் டைம் இல்லடா. ஐ அம் பிஸி ரைட் நவ. எங்க போறீங்க இருக்கா? ¡Quieto ahí! ¡Quieto ya! Anda, வாங்கி போ. இதோ சிங்க்ரனைஸ் பண்ணிட்டேன் நான். பண்ணிட்டேன். அவன் கொடுத்த வேலையை மட்டும் பார்ப்போம். ஓகே, ஜிஜி பாய்ஸ். யாரா நீ? நம்ம ஓடுது, பறந்து செல்கிறது. நான் அதை பிடிக்கணும். இப்போ சாமியோ. Estabas destinado antes de venir. Duncan! Joe, you're alive! Of course I am. That filth was no fuss. Ah, we've arrived. Take your time, I'll be just here. Fancy meeting no Welshman deep in Dago country. I'm English myself. Biding my time till the next war calls me to service. Lucky King George, having a piss pot like you flying his flag. Oi! Skulk! I've seen your face before. You's mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? You bastard! Hey, I warned you! You want a dust up? I'll give you one. Lads, I've seen bigger arms on a bird. அடிங்கடா. அடிச்சுட்டான்டா என்ன. அடிங்க ஃபைட்டு கத்து தரேன். ஓகே, நாக் அவுட் பண்ணியாச்சு. One more. Come on! போடா. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? எத்தனை பேர் மூக்கோட சுட்டானா? You're not leaving me! I'll catch you up! Perro inglés! Bombs. Okay. Creía que no íbamos a coger esta. ஒளியில இடம்லாம் ரைட்டு. ஆனால் ஒளியில இடம் தான் தப்பு. ஒளிய வேண்டிய இடம் தப்பு. சேர மாட்டான் அதுதான். எல்லாத்திலையும் ஏறுவோம்டா நாங்க. ஹைட் இன்சைட் ஐஸ் டேக்ஸ். போய் ஒளிஞ்சிக்க சொல்லிட்டு எங்க ஒளிஞ்சு கிடக்கு. எங்கேயோ ஒரு ஐடியா இடம் இருக்கு.
contracts. Oh, we பார்த்துக்கலாம் மாமா. Nice. Okay, நம்ம next mission போலாம். Yeah. Okay. Hey, அந்த மியூசிக் என்ன பார்த்தா மட்டும் ஓடுது. போடா, நான் அப்பவே அந்த மாதிரி இப்போ சொல்ல வேணும். அதெல்லாம் எடுக்கணும். அது போய் எடுத்துட்டு வரும். அங்கதான் போனோம். எடுத்துட்டோம்ல. என் கப்பலுக்கு போகணும் நானு. என்னை விடுங்கள். Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. Sorry, mate, this is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar when your dispatches. Damn! And where have they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is wee mal dad, so I'd rather not ask. Shit! Alright, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Okay. எல்லாம் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஈகிள் விஷன். ஓகே, ஈகிள் விஷன் பண்ணியாச்சு. அப்புறமா டெட் எனிமீஸ் இருக்கு. லொகேட் பண்ண லாக் பண்ண முடியுமா? You don't mind me tagging along, do you? Not if you keep quiet and stay out of sight. ஓகே, I had access to distract. அந்த இப்போதான் யூஸ் ஆகும். டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் யூஸ் ஆகும். வாங்க டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். Hang back. Send them to distract enemies. Perhaps we should split up to confuse them. It's the best idea you've had today. Idea prosse satisfacere non nobis blanditum. Et sic venimus. Secessit ovium nostrarum. சீக்கிரமா வாங்க, வந்து தொலையுங்க. Buenos dias, senores. You're late. We're very sorry. Our captain delayed us. Camus septera El bacalao está de oferta. A ver lo que dura. Capilorum mira. This would be Captain Mendoza. Yes, sir. He's very excited to meet you. Only you must be present for a hanging, senor. Hanging? I love a good hanging. Yes, sir. Very nice. If we hear the bell, we may go.
you like. No irás a dejarme aquí sola. ¿Cómo podría aliviar mi soledad? I'd love to. Of course, sir. Captain Mendoza is happy to pay you. We have food to sell, sugars and such. என்ன வழி விடுங்க நிக்க என்ன மேல ஏத்தி விடுறீங்க Si me lo pides así. வேலைக்கு ஆகாது நம்ம மேல வழியா போயிடலாம் ¡Quieto ahí! ¡Alto! ¡Quiero hablarte! Señor, the hanging will be started soon. That's not good, darling. Yes, sir. ஓடுறாங்க செவ்வறு வேலை தெரியுன்ற காரணத்தால நல்லதா போச்சு ஓ ஏறா டக்குன்னு கீழே தாண்டா இருக்காங்க அவங்கள பாடுறா அப்பாடா ஸ்லோவா ஏறிட்டு இருக்கானே ஓ என்ன வெடி கொண்டு வர்றாங்க Buena forma física. How long will this hanging take, Captain? Tell me to hang about all day for the captain. Not enough money, yeah. Quick as anything, sir. Captain Mendoza needs only to hang the man, then he will deliver your payment. I don't want the Arley's mine. I want goods, things I can sell, tobacco, rum, sugar. See, we have much fine sugar. Rates we took off a fat Englishman last night. Please drop on the car. Oh, shit. Englishman? See, sugar from Barral. Very fine. We hold it in the casino. The man started to fight last night. He ran, left his sugar behind. Very fine. That's a start. Shall I accompany him to the Castillo? No, sir. Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Good Lord. Is that big brute your Captain Mendoza? No, sir. He is El Tiburón, Governor Torres' man. Están jugando a manipular el medio de los comerciantes de la noche. ¿Serio? Discúlpese, señor. ¿Es en serio? ¿Y luego qué pasó? Niño tonto. ¿Por eso tus manos son tan insensibles? ¡Qué pena! Hasta puedo contarte cuentos para nosotros. ¡No tienes escapatoria! ¡Aquí está! ¡Listo para disparar! ¡Puedo darle! இருங்கடா ¡Vente, maldito! சொன்னாச்சு
திரும்ப வந்து லூட் பண்ணிருக்காங்க. திரும்ப ட்ரையல் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். வந்துட்டேன். கத்தி எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல. கத்தி ஓகே வாங்கடா வாங்கடா. கத்தி இல்லாத ஆள்கிட்ட வந்து சீனா போட்டுட்டு பாம்பேட்டுனாங்களா பெரிய கிங்கிடா. பின்னாடி பின்னாடி போடா. இந்த கத்தி எப்படி இருக்குன்னு தெரியலடா. இல்லாட்டா முன்னாடியே தூக்கிருப்பேன். வாட் இஸ் ஆன்சர்? ஓகே ஓகே இது என்னன்னு தெரியலையே. ஓ காசு எடுத்துக்கப்பா. ஓ அவனை ஏன்டா சுற்றுலா. கத்தி இருக்குது. கத்தி உள்ள வைக்கிறதா? ஓ அவன் கத்தி எடுத்துக்கலாமா? கத்தி எடுத்து என்ன பண்ணுவான்? ஷார்ட்ஸு நம்ம கத்தி தான் வைக்கணும். சரி ஓகே. Ya está bien, detente. Claro, sí, como la verdad. Oh, என்னடா பாம்பலாம் போடுற? En el punto de mira. Puedo hacerlo. நான் பாட்டு பார்த்து வச்சுட்டேன். சிக்னேட்டிங் கொடுத்தா பார்த்து வச்சிடுறதா? ஓகே ஒழிஞ்சிக்கிறதா? மேலே ஏறணுமா அதில்? போலீஸ்
கஷ்டம்டா. Deberías hacerle caso. Es mío, no escapará. கரெக்டாக அடிச்சிடும்டா. இங்கே போட்டு வந்தோம். வேற சாசி வேற லெவலு. எப்படி போகணும்? ஓகே, கடல் வழியாக ட்ராவல் பண்ணலாமா இல்லாட்டி உள்ளார வழியாக வந்துடலாமா? இங்கே தான்டா இருக்கு. ஓ தண்ணியில் என்ன குடிச்சேன்? அது நல்லதுதான். சார் நீங்கள் ரொம்ப தடுமாறுறீங்க சார். கண்டையில் எப்படி ஓடி வர முடியும்னு தெரிஞ்சுதான். குதிடா குதிடா. கப்பலுக்குள்ளெல்லாம் தாண்டி அது மறுபடி கப்பலுக்குள்ளே தான் போகிறோம். Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Stay out of combat. Oh, I'm கப்பல். இப்போ நெக்ஸ்ட் எங்கே போனோம்? ஓ என்ன அவ்வளோ தூரம் போக சொல்லுது. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல்லாம் பண்ண முடியாதா? ஓ பண்ண முடியுதுப்பா. Que debemos venerarlo adecuadamente.
அது ஆக்சுவலாக ஸ்னீக் மோடில் முடிக்க வேண்டிய மிஷன் போல. அவனே கொடுத்துருக்கான். அவன் போகாதீங்க. என்ன கட்சியாக இப்போ நம்ம ஓட வச்சுட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ஒரு வியூ பாயிண்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம். Otra vez tienes el zapato directo. Es un tipo que provoca totalmente. செம்மையாக செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எதாவது பிடிச்சாலே ஏற்றுற மாதிரி நம்ம கவலையே இல்லை. ஓ இது மேலே ஏறணும் தம்பி. ஏற முடியும். நம்ம சொன்னதுனால கேட்டுச்சோ. Let's synchronize it, buddy. ஸ்டார்ட் அது சரி ஓகே. அப்படி இந்த இதுக்கும் போயிட்டு வந்துடலாம். பின்னாடி யூஸ் ஆகும். சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி எவ்வளோ பெரிய அது உள்ளார இருக்க வந்து பெரிய இதில் மிஷனில் வரும்னு நினைக்கிறேன். Start mission. Okay, start கொடுப்போம். காசு ஆஃபணும். Buenos dias. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. இதுவா ஸ்டார்ட்னா என்னத்த அழுத்துனா ரீட் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். தப்பா கட்டுது. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet.
You've got my 2 best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had 8, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like. Get a feel for it. I once fought beside a man who carried 9 on his person. They were a boom in battle, but hindered his ability to swim, sadly. Quite. Shoot பண்ணுவாதா? Good kick, yes? I long for the day where one firearm carries 4 bullets. Why did not you the shoot opposite. highlighted? I have a friend in England you may like to meet, Julian. James Puckle. He's working on something extraordinary. Magnifique! Oh, அடிச்சாச்சுடா ஏய் எல்லாரும் அடிச்சிட்டேன்டா. ஓ சேலஞ்ச் கொடுக்கணுமா? All right. Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Remember, hit every target within the allotted time. ஓ ரீலோட் பண்ணிட்டு இருக்கானே. இன்னொன்னு எங்க இருக்கு? Completed. வாங்க. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Damaged, sadly, beyond all repair. Uh-huh. Have your choice. Where did you find all these? Oh, I did not find. சரக்குன்னு ஒரு machine. These are souvenirs. Two blades, as is the custom, me? Custom, aye. Duncan, will you indulge us with a demonstration techniques? Well, You must. We put together a training course in anticipation of your arrival. It would be a shame to leave here without seeing you in action. Yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly show you what I know. Here. You see, the situation is well suited to your skills. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose, just quick and clean. Press near the target. Oh, கத்து தராங்க. Another technique. Quite ingenious to use bales of hay for cover, don't you think? Press forward to entry the A stakes. இது A stake னா இங்க இருக்க A stake. Okay. இதுதான் A stake. God, that's the spirit. Secrecy. The advantage of surprise cannot be overstated, isn't that so? Especially around a blind corner. என்ன பண்ணுங்க இருந்து? Alguna vez podría pasarme algo bueno. Soy el más desafortunado. God blind me, that's a clever trick. Your aerial kills have a poetic beauty, despite their conspicuous quality. Would you show us? assassin பண்ணுவாப்பா. சரி வரேன். அடப்பாவி அசாசின் பண்ணுவான்னு பார்த்தா கீழே குதிச்சுடா. இந்த பிடிச்சது இந்த ஏர் அசாசின் தான். வேற லெவல்ல இருக்கு. Magnifique. Is it also possible to deliver a killing blow at high speed? இது RTN பாஸ்டா. Mon Dieu, such a powerful strike. Fascinating. Come on, முடிஞ்சா.
The assassins have trained you well, Duncan. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados. Anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she, here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with that kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice: take a pardon and return to England penniless, but free men, or be hanged by the neck until dead. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. Okay. Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Okay. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached the quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cool. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look up on these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For 2 decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men, no lies, no trickery. Only justice, pure justice. This is the observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon. For in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen.
when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives, and with it, your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. Okay. Governor Torres requests your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Okay. ¡Se acabó lo bueno! நமக்கு எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் போய் இப்படி போடுறது வேண்டாம் எவ்வளோ லேட்டாக தந்துருக்காங்க இது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் எங்கே போனானு அங்கே போகணுமா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கு கொடுத்து போய்கிட்டே இருக்கணும் ஓ இதை மாட்டிட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியாதா இதுலேயே கட் பண்ணி ஏற முடியும் மிஸ் ஆயிட்டோம்ல அடே நம்மளும் வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இடத்துக்கே வந்துட்டேன் நான் ஓடி ஓடி கடைசியில் சரி ஓடியே போயிடும் Hello. The man they call the sage. Good morning, Duncan. Just over here. Edward! Hello, Edward! I found a man to purchase my remaining sugar. Quite a coup, I must say. He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Well done. We'll catch up on it later. Very punctual, Duncan. This way. Oh, Here he is. Nice. A man both Templars and Assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence.
Such a fuss over one man. Is the observatory really such a grand pride? The observatory was a tool built by the precursor race. Its worth is without measure. Precursor race? I see. One of your early letters mentioned the desire to kill the Mayan mentor Atabay. Were you able to carry out this contract before coming here? I was not, no. Too many complications along the way. A pity. But the maps you delivered with the blood vial will see that job finished. Aye. That's the idea. I don't like this one. You're exposed. Something is on. Stay close, Grandmaster. I feel it too. Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. Assassins! ஓடுறாங்க டிஃபெண்ட் பண்ணுமா போயிட்டு வந்துருக்குல்ல இருடா எனக்கு யார் எனிமையே தெரியலடா செட் பண்ணடா ஓகே இங்கே வந்துட்டேன் என்னடா முடிஞ்சா ரைட்டு வேற இருடா வெப்பன் எடுத்துக்கிறேன்டா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுறான் இதெல்லாம் ஸ்குவாடு தான் வேலைக்காகும் ஓ நம்பர் அடிக்கிறாங்க சுடுறான் யாரா டிஃபெண்ட் பண்ணோம் இவனதான் டிஃபெண்ட் பண்ண சொன்னாங்க அவன் கெல்த்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அவன் சுட்டுக்கிட்டே இருக்கான் ஆல் டெட்டா சுடுறவனை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்ப்பா Assassins! Above! They're on the rooftop! Pistol. Nada. Watch the streets and alleys. They could be anywhere. அடுத்த சாவ மாட்டேங்கிறாங்க இருடா நான் போய் அந்த இவன் இவ்வளோ நேரம் லோட் பண்ணிட்டு இருக்கான் போடா ஓ நான் மறுபடியும் ஓடிட்டு இருக்கான் இருடா வரேன் நம்மள்கிட்ட அப்பா அவங்க வண்டியில அடிச்சுக்கிறாங்க காப்பாற்ற வந்தாங்க You're a nimble one, I'll give you that.
மாதிரியே போய்க்கலாமே, லேட் ஆயிடுச்சு. இப்பதான் பட்டன் சொல்லி தருது. Hang back and make this easy on both of us, mate. Stop, or I'll kneecap you. Too fast. Every புரியுது. கொல்லக்கூடாதா? சொல்ற மாதிரி தான் வச்சா கொண்டு போயிடலாம். வாடா செல்லா டோட்டி. Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, he's set on all sides by our enemies. We must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. பொற்காசுகள் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. பொற்காசுகள். சரி, ஓகே, ரைட்டு. இன்னொரு விஷயம் முடிச்சுட்டு அப்போ நிப்பாட்டிடலாம். மேப்பை பார்ப்போம். எவ்வளோ travel. Let's go and let's get it. Join me for a drink, Edward. Flaming watch do a fine night, don't you think? Come, let's have a toast. God sink me for this pittance. 1,000 reals for those maps. That's what? £100 at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Have you ever worked on a plantation before? You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device that could follow people around and show where they were. A ludicrous idea. Imagine my wife with such an advantage over me. Imagine what a thing like that'd be worth. Sell that to the right person and I'd be the richest pirate privateer in the West Indies. I'll catch you up on it. There's a sage in that house I must speak to in private. Okay. Look at the water.
அசசனுக்கு ஒரு இது இருக்கு பாரு, சூப்பரா இருக்கு. ஓகே, அங்கதான் வரலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ¡Tú! ¡Detenedlo ya! ¡Espera un momento! ¡Lo tengo a tiro!
தானே வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் யாரும் சொல்ல முடியும். No, gracias a Dios. De eso nada. ¡Sacaré las tripas! ¡Tú! ¡Detén! ¡Caraca ese! ¡Basta ya! What is your true name, rogue? It's, Captain Pissoff. Bien que pauvre paysan. Where is the sage? Did you set him free? I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure plate. Oh, wait now! I delivered your treasures, didn't I? You did, yes. But you robbed us of Duncan Walpole. Okay. A despicable display. This tosspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Father! Father! Come, love. Up with you now. That old muckworm! He's wrong about me! I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding into port. And there I am, a man of quality. With 1,000 doubloons spilling from my pockets. Like drops of rain. I can see it. La cena. Cómetela rápido.
You hungry? Now what's your plan, mate? Find my weapon and steal a ship. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. Pronto estarás mirando matas. Unlucky lads. Christ, the seas are uneasy today. Hurricane coming! Hurricane? Jesus. ¡Eso ni lo sueñes, canalla! ¡Ajá! ¡Tras él! ¡Que no se mueva! We're stealing a brig. Hey, take what you need. Won't be a minute. There's many prisoners held on these ships. Set them free, and they'll sail with us, no question. So that's the idea then. Free what men we can, then find a fast ship fleeing. Aye, there's a brig in this fleet. I'll make my way to it.
there's a catch to this favor. You're sailing with me. I'd follow you to hell for this, mate. ¿Qué nos está retrasando? Ya deberíamos haber hecho la mitad de la ruta a las Bermudas. Oro, plata, carne, tabaco, lo que se te ocurra. Y agua qué. O comida. Me ocupa más mi estómago que las arcas del rey. ¿Qué nos está retrasando? Come on, lads. If we're to drown today, it won't be here. Preparaos para partir. Casi tenemos encima la tormenta. ¿Y qué pasa con los prisioneros? Que se ahoguen. Mejor ellos que nosotros. There's a brig nearby just waiting for us to take her.
tío. ¡Hey! ¡Detente! ¡Ni los sueñes, canalla! Voy a ir a lo más alto. Esto es una locura. Cálmate, no pasará nada. En unos minutos partiremos. ¿A dónde crees que vas? ¡El curo celestial! ¡Deja de retorcerte, pirata! ¿Me entiendes? We're going topside. Be ready. ¡Rápido, por el amor de Dios, moveos! Lay aboard, lads! Save your singing for Davy Jones, you jagabats! It's a hard wind coming! The man speaks true. You lot weigh anchor. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane. Keep watch on those galleons. See they don't give us trouble. They won't. Far too slow for this weather. ¡Cansa! Incoming fire! Mark any orders you think wise, mate. We're up against it here. These men know their place. They'll see us home. They're no match for us. I see it.
It's not looking good. Steady as she goes, man. By God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Adewale. Ever been to Nassau, Adewale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep her. All hands aft, lads! We're taking this one home! I've made my choice, Ade. I'm calling her the Jackdaw. A sly bird I loved as a child back in Swansea. A dark little creature, no? Did it rub you wrong when I took this brig as mine own? It was the sort of rub I have learned to endure, sailing among faces of such fairness. It's true. Most of these men wouldn't accept you as a captain. So what fair role would complement such unfairness? I'll be your quartermaster. Nothing less. All right. And as quartermaster, have you any immediate counsel for this tyro captain? Rest and repast would do us good before Nassau. Water for drinking. Hunting for food and repairs. Well reasoned, sir. Hunting, it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. I spied a few items in the hold earlier. Powder and a few pistols. Think I'll fashion a second holster if I can. It's a good start. One you find laughable. Could we talk a moment about the condition of the ship? What's the trouble? I had a walk about the gun deck this morning and couldn't stand for what I saw. A clutter of linstocks heaped like tinder, and one with a slow match still burning. Christ. And just nearby, 2 barrels of gunpowder, closer than man and wife, fit to explode at the touch of a spark.
We'll stow ours good and proper. As for the cannons, they might as well be tossed. Clogs touch holes in need of scraping, corrosion on the bodies, barrel swabs as naked as knives, and breech ropes so rotten, I could use them for knitting yarn. The short of it is, we need good equipment kept in fine condition. But we cannot win every battle with snares and shouts. So worry about your own armament when it suits you. But don't forget about your jackdaws. No, indeed. We'll make it a point to keep this ship and its crew in fine condition. Crowd on every inch of sail! Yards off the wind! Get the mainsails into the... All tops! Studs up! We're sailing straight! Ease off the wind! Bring it all sails, common tight!
Ahoy, Captain. Find what you need. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in it. Yeah. Taken from the holds, just as you said. Little more than a blowpipe. But it'll do. So, are we rested? Or should we idle a while longer? Best way anchor. I think the crew is itching to reach civilization. You'll find no civilization in Nassau. But it's a fine place to be merry all the same.